Can you hear the rabbi? I cannot. I cannot hear a thing. I can't hear anything either. No sound, guys. Can't hear you, rabbis. Still, we can't hear you. Can't hear you. Took a while for everybody for mine to work, but now it works. Theirs isn't working. They have to look at the screen. Yeah. Figure it out. Oh, you can write to Damon. Somebody did already. Okay, it looks like you're on. Yeah, I just wrote to Damon. Okay. If he looks at it. That's the whole thing. Hi, Marcia. Oh, and now it all froze. Did everybody's picture freeze? Yep, Yeah, they're frozen. Picture's frozen. Yep. I just thought they were being really still. Back up one. Okay, sending a message. Back up one sec. Oh, sec. Okay. It's, according to Damon, it rebooted. Yeah, okay. That's the best thing to do when it all freezes. Yes, Just when it's- reboot the system. Rebooted, yeah. Is that Ashkenazi or Sephardi? I think Reboot. 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 that's- That is the Jewish way. Yeah. C'est bon. Will you translate Jay's phrase for the day? Of course. Okay, I gotta see it. I know what it is, but I heard the answer, so somebody else can guess it. Let's see, I can sing the theme song. You've done this one before. Yeah, I have. Yeah, I know who this is. We can all sing it. That's it. That's a hint to anyone who doesn't know it. Okay. Da, da. Adonai Yidaber pi Vivarech kol basar Shem kodesho Le'olam va'ed V'anachnu nevarech ya Me'ata ve'ad olam Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mourners and others observing Yurtzeit, I invite you to stand and enable your voices so we could participate in the call and response to the Mourner's Cottage, page 12. Yit Gadal, Yit Gadash, Shemei Rabbah, Elma Divra Kirte, V'yamlich Malchute, V'chayachon Uv'yomechon, Uv'chaye Dechol Beit Yisrael, Baga La Uvizman Karev Yibru, Amen. Yehi Shmei Rabbah Vorach, Le'olam Umei Omaya, Yiparach, Bach, Pa'ar, V'yitamam, V'yitnaseh, V'yitadar, V'yitale, V'yitalal, Shmei Dekudesha, Brichu, Elam, Mikol, Birchata, V'shirata, Tush Bechata, V'nechemata, Ta'amiran, V'yalma, Yibru, Yehi Shlama, Rabba, Min, Shemaya, V'chaim, Aleinu, V'achol Yisrael, V'imru, Amen. Oseh Shalom. Shalom, Amen. Shabbat Shalom, everybody. As we move our way into Kabbalat Shabbat, we're going to begin on page 13 with Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Melech Malachei Amlachim HaKadosh Baruch Hu
בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Have you ever had a sign, maybe a letter, maybe something that's been in your vision for a long time, and it took seemingly forever for you to get it, for you to understand? You may have had this situation happen before. And I find something in what's happening, not only in our Sidra this week, Parshat Vayera, the beginning of the book of Exodus, with the first 7 plagues that are going to come upon Egypt, for the treatment of the Israelites, for Pharaoh's unwillingness to let the people go. These plagues are visited upon Pharaoh and the people. 3 more will be next week. But this is the crux of the Passover experience. This is our major story for the Jewish people. And what's so interesting is that this builds the foundation of much of the theology that so many people have. God interacts and is involved in world events. That God will intercede on our behalf for whatever reason we conjure in our head, because of our righteousness, because of our heritage, because of the people we belong to. We are not alone as Jews of feeling this. There are lots of traditions that believe this. And it's problematic because we've all had situations in our life where we really wish God interceded, and it didn't seem to turn out that way. Now, of course, the rabbis have a wonderful way of explaining that away. They say stuff like, God also says no, and any number of things to help us keep that theology. But it's so interesting that at Kabbalat Shabbat, week after week, that sign is put in front of us to say, don't hold on to that theology. God is found in the wind, and in the storm, and in the trees, and in the hills, and in all these different places. And the artistry that is painted in this collection of Psalms, when you read through it. Of course, there's talk about our ancestors and their journeys, and there, of course, is talk about ethical movements of God, like justice and righteousness. But so much of what we'll read in these Psalms moving forward is about the hills proclaiming God's greatness, the mountains melting like wax, the storm clouds swirling in the air. And that is really where our rabbis are trying to get us to see God. Because we often wait for the miracles. And truthfully, the miracles are when we get our way. That's the miracles, right? We wait for the miracles to say, that's when I saw God. But over and over again in our tradition, over and over again in our prayers, over and over again, by the way, in the Torah itself, God is in the clouds, and God is in the river, and God is in all the different places that we are able to see at any time. And Kabbalat Shabbat comes to remind us, don't wait for the miracles. Don't wait for the miracles. Because truthfully, you might be disappointed with a few of them. Instead, look for God and encounter God in all the different places that you are at. And if you do that, maybe your relationship with God will grow deeper and deeper. Let's begin, page 15. Lechuna Ranana. Lechuna Ranana.
לאדוני נריע לצור אישנו לקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו כי אל גדול אדוני ומלך גדול כל אלוהים אשר בדברי ארץ אלוהים אשר אלוהים ישתחו 40 שנה כות בדור ואומרם טועה לבבם 40 שנה אקוט בדור ואומרם טועה לבבם והם לא ידעו דרכי והם לא ידעו דרכי 40 שנה אקוט בדור ואומרם טועה לבבם 40 שנה אקוט בדור ואומרם טועה לבבם והם לא ידעו דרכי והם לא ידעו דרכי והם לא ידעו דרכי והם לא ידעו דרכי 40 שנה כות בדור ואומרם טועה לבבם 40 שנה כות בדור ואומרם טועה לבבם והם לא ידעו דרכי והם לא ידעו דרכי והם לא ידעו דרכי והם לא ידעו דרכי השם ישמעתי ואפי אם יבואו מנוחתי. Page 16. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומולם מאוד, נורא הוא על כל אלוהים היי, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, עוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. אבו לאדוני משפחות עמים, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני
כבוד שמו, שאו מנחה, ובואו לחצרותיו, השתחוו לאדוני בחדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים, אדוני מלך, אף תיכון תבל בל תימות, ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלוא, יעלו שדי וכל אשר בו, איי איי איי, אז ירננו כל עצי יער לפני אדוני, קיבה ישבות הארץ, ישבות תבל בצדק, ועמים באמונתו דיאמבה דיאמבמבמבמבה, היי די 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 yai dai dai bye bye, didi dai 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 dai, didi dai yai dai dai yai dai dai, and dai da dai dai, alai da dai dai, and bye 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 bye, and didi dai and bye, ai da dai dai, ai da dai dai, alai da dai dai, and didi dai and bye. Ba da 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 ba da ba ba da 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 bum 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 ba da 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 ba ba da 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 Adonai Malach Tagil Haaretz, page 17. Yismechu im Rabim, Anan velafel svivav tzedek mishpat mechon kiso, Eshtafan telechu telet saviv tzara. Ibn Adon Glav Ove Adonai sinura, shomer nafshot chasidav, miyad reshayim yatzilem, uzaru ala tzadik, uyishrei lev simcha, simchu tzadikim b'Adonai, vehodu lezecher kodsho. Page 18. מזמור שירו לאדוני שיר חדש, כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו, וזרוע קודשו, הודיע אדוני ישועתו, לעיני הגויים גילה צדקתו, זכר חסדו ואמונתו, לבית ישראל ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוהינו, הריעו לאדוני כל הארץ, פיצחו ורננו וזמרו, זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וקול שופר, הריעו לפני המלך אדוני, ירם הים ומלואו, תבל ויושבה, נהרות עמך וכף, יחד הרים ירננו, לפני אדוני קיבה, ישבות הארץ, ישבות תבל בצדק, ועמים במישרים, דה 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 דה, איי דה דה, ים בם 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 ביי,
Anai la 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 da I da da. Anai da 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 I da da. Alai da da ya da da ya da. Ay 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 ya da da. Alai da da ya da 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 da. Ay 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 ya da 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 da. Ay. Adonai Malach Yegezu Amim, page 19. Yosef Kuvim Tanut Haaretz, Adonai Betzion Gadol V'Ramu Akol Amim. Yoshim Chagadol V'Nara Kadoshu, Melech Mishpadei V'Takadosh. Romimu, 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 Adonai Eloheinu. Romimu, 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 Adonai Eloheinu. Romimu, 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 Adonai Eloheinu. V'yishtachavu le'akodsho, v'yishtachavu le'akodsho, ki kadosh Adonai Eloheinu. Romimu, romimu, Adonai Eloheinu. Romimu, 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 Adonai Eloheinu. V'yishtachavu le'akodsho, v'yishtachavu le'akodsho, ki kadosh Adonai Eloheinu. Romimu, romimu, Adonai Eloheinu. Romimu, 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 Adonai Eloheinu. Ki kadosh Adonai Eloheinu, ki kadosh Adonai Eloheinu. Romimu, 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 Adonai Eloheinu. Romimu, 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 Adonai Eloheinu. We rise in body and spirit as we offer the last of our Psalm, Psalm 29, leading into Shabbat. Mizmor David, Havul Adonai b'nelim, Havul Adonai, Kavod v'ozai, Havul Adonai kevod shemo, Shtachavu Adonai behadrat kodesh, Kol Adonai al hamayim, El kavod hirim, Adonai al hamayim rabim, Kol Adonai Bakoach hayrai, Kol Adonai be'ada, Kol Adonai shover arazim, Vayishaber Adonai et arzei alvanon, Vayarkidem kemo egel Levanon, Ve'sirion Kemo vein rei mi maidai, Kol Adonai chotzev lavotesh, Kol Adonai yachil midbar, Yachil Adonai midbar kadesh, Kol Adonai cholel hayalot, Vayechesof Yerot Uveichalo
המבול ישב וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. די 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 ay די די ay די די ay ay די 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 and die da da yam ba da ba bam ba ba yam ba da yam ba dim ba da yam die da da alla da da yam ba yam ba ba am ba da 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 di da 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 di da yam ba da di da ay da da di da ya ba ba da da. May be seated. We take a moment before we enter into Lechadodi. I want to invite you first to just take a breath. The end of this week, or wherever we might have journeyed. We're here in this moment about to enter into Shabbat. And that in itself is a blessing. But maybe, if we're able, I want to invite us to enter into those places of stuckness, into those places of Mitzrayim, into narrowness, into the Emek Habacha, into those places that are bringing us to tears at this moment. And just hold breath for it. Acknowledging those places that we might move into as we journey through Mitzrayim. And I pray for all of us who might feel ourselves in that place, that we might soon find that light. Hitorari, kiva orech kumi ori. For that light is coming. And may it fill us and help us to rebuild, to become whole, and to rise up together as one. Hayya da 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 ya da da da. Hayya da 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 ya da da. Hayya da 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 ya da. Hayya da 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 da. Lechadodi likrat kala penei Shabbat nekabela shamor v'zachor b'diburecha ishmi'anu el hamiuchad Adonai echad u'shmo echad l'shem multiferet v'litila lechadodi likrat kala penei Shabbat nekabela likrat Shabbat lechu v'nelcha ki mekor haviracha merosh mikedem nesucha sof maaseh b'machshava techila
Lecha dodi likrat kala pnei Shabbat dekabela Mikdash melech ir melucha kumitzi mitoch hafecha Rav לשבת בעמק הבכה, והוא יחמול עלי חמלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. הנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי, קורבה אל נפשי גאלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורק קומי אורי, 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 שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקמי, מה תשתוכחי ומה תמי, בך יכסו אני עמי, ונבנתה עיר עתילה. לך דודי היה לקראת כלה, פני שבת נקבלה. והיו למשיסה תרוסייך, ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהיך, כמשוש חתן, חתן על כלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תעריצי. על יד איש בן פצי ונשמחה ונגילה. לך דודי היה לקראת כלה, פני שבת נקבלה. We rise together, בואי ושלום, עצרת בלגן בשמחה, ובצולה תוך אמונה, עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה. לך דודי היה לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Ay 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 nay da da, ay ay da 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 da, ani da ya da da da, ay. May be seated. Page 23.
מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר בשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך ובהללות, אל יסור אל עיניו ואל היגיון בכינור, כי שימחתני נפול לך במעשה ידיך רנן. מה גלו עשיך אדוני, how beautiful is this world that we live in each and every day. ישפר לדאוג זיו צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. אור ינובון בשיבה, דשנים ורעננים להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולתה בו. Adonai Malach, ki ulaveish, page 24, lavish, Adonai Mazvezah, tikun tiva baltimot, nachol gizcha me'az me'olam ata, nasunot kolai, nasunot kolam yisunot, uchia mikol vayim, עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נב הקודש, אדוני לאורך ימים. Morning. I invite those who are mourning or observing a yurtzeit to join me at the bottom of page 25 with the Mourner's Kaddish. Yitkadash Shemei Rabbah Be'alma Divra Kirutei V'yamlich Malchutei B'chai Echon of Yom Echon U'chai B'chol Beit Yisrael Ba'agala U'vizman Kariv V'imru Amen. Yehei Shmei Rabbah Mevorach Olam Omei Omaya Yiparach V'yishtabach Yipa'ar V'yitromam V'yitaseh V'yitadar V'yitaleh V'yitalal Shmei Dekudasha Elam Mikol V'chata V'shirata V'shbechata V'nachemata Amiran Be'alma V'imru Amen. Yehei Shmama Rabba Amin Shemaya V'chaim Aleinu V'akol Yisrael V'imru Amen. Say Shalom B'mrama Say Shalom Aleinu V'akol Yisrael V'imru Amen. You may be seated. Again, Shabbat Shalom, everybody. In just a moment, we're going to invite a community member to make the blessing over the already lit candles and move into our Mari service. Rabbi Blessing, did you assign anybody to do that? I sure didn't. You did not. I'm going to offer a quick comment. Will you be so kind as to maybe scout out the room and see if there's anybody who would like to? So I wanted to actually talk about the candles, because although it's not our tradition in this congregation to do a moment of study between the Kabbalat Shabbat service and the Mariv service, which we're just about to do, you actually will find it on page 25, 26, and 27.
pieces from our rabbinic literature that engage us in study, and then you have an opportunity to do Kaddish to Rabbanan. It's not our tradition in this congregation. Maybe one day it will be. We could always hope, and it gives us an opportunity to have that learning. But what's interesting about the learning, ours in particular focuses on more more broad aspects of Shabbat. That's what our collection of learning is. But if you looked at a more traditional prayer book for many generations, it's been focused on one chapter, second chapter of Shabbat in the Mishnah, which focuses heavily on the candle lighting. Not particularly how you light the candles, but what you could light the candles with, right? The type of oil you could use, type of wicks you could use, and it gives quite a bit of time focusing on that. Now, I don't know about any of you, but I'm feeling what I call Shabbos slam. Now, I wish I was young and hip and could say that's like really cool, like, maybe some poetry and something hip and all that. It really is not. It's actually the worst part of my behavior is that I slam into Shabbat. That's what Shabbos slam is. Now, I've talked about this many, many times in the past, but what that is I work all the way up to Shabbat, and then I slam into it, right? There's an abrupt stop. Now, over the last few months, I've had the real blessing of Shabbat starting so much earlier than our service did. So I was forced myself to stop work, maybe at 5:15, maybe at 5:20, and I got a good 20, 30 minutes to just be, to sit, to maybe read a little bit, take some deep breaths, and then our service starts. But this was the first Shabbat where the candle lighting was 5:38. And I shouldn't tell any of you this, but you get 18 minutes on top of 5:38 in which to continue getting things prepared. And if you're like me, I don't use that time for Shabbos prep. I use that time to just get done what I can, which means that I had to stop working at 5:56, which is 4 minutes before this service. So you can imagine what it looked like for me coming in here. But when I got in here, the Shabbos candles weren't lit. And thank goodness, I was just a few minutes before 5:56, and so I quickly lit them. And it came to me, like it reminded me. It was this really beautiful moment of being reminded of the teaching that we do and the amount of time that our tradition tells us, wants us to engage in being mindful of that moment. Because as you know, lighting the Shabbos candles is the beginning of Shabbat. And so what preparation are we putting into those? I put nothing. Right? I'm blessed to have this wonderful staff who put this together, put it up there, left the book of matches, and I quickly came in and lit them. But if I was really doing this right, I would be mindful of what kind of candles those are. Maybe even going so far as to use oil. What kind of oil am I using? What is the wick made out of? Really preparing for that moment, being mindful of it, and then executing it, then doing it. That's the model for Shabbat that our rabbis want us to walk in with. You might have an opportunity tomorrow to, let's say, read a book. How are you going to make that book reading experience a Shabbos book reading experience? Are you just going to pull out the dining room chair, sit down, open up the book from where you were? Or are you going to get the couch ready? Are you going to get maybe a little blanket, little throw blanket to put over your legs, right? Tuck it in, get the book out, make sure you have the good glasses, not the glasses you just find around the house, right? That you're just going to position the book. I'm giving a lot about my life. You get it, right? Are you going to take that time? If you go for a walk tomorrow, like you do every day, to just get a little exercise, how is it going to be a little bit different? Are you going to bundle up a little bit more because it's colder? Are you going to tighten the shoes just a little bit more so it's just not flopping out there as you make your way out of the house? Are you going to make that moment have mindfulness and meaning? That's why we study about the candles before we light them. We do that so that when we walk into that moment, we really know what we're doing. We really know that this moment is one of spiritual depth.
And we enter it with the right kavanah, the right mental state, so that we make it into Shabbat. I wish us all well and good luck on it, especially me. It's now our pleasure to invite June Newmark to offer the blessing over our Shabbat candles. I'll invite those in our room here to stand during this blessing, and those at home, if you'd like to follow along with the blessing, you can find it on page 301. Asher Kiddushanu b'mitzvotav v'hitzivanu l'chadlik ner shel Shabbat. Amen. Shabbat Shalom again, everybody. I'll invite you to remain standing as we have a minyan in the room, so we will be able to do the blessings of holiness that we have during the service. Page 28 with the Baruch Hu, the call to worship. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch HaMevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Please be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bivro ma'ariv aravim She'etim u'mahalif erazrim u'msudei ha'kochavim. רוחו של מבני אור, ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המעריב רבים. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו, בשוכבנו ובקומנו, נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך, ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו, ואורך ימינו, ובהם נגע יומם ולילה, יומם ולילה. מאהבתך אל תשים ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. Page 30. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשיטתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. היה אם שמוע תשמוע את ישנך מצב. ישמעו לך מזוזות.
Adonai Elohechem Emet. Page 32. Emet v'emuna kozot v'kayam aleinu. Ki hu Adonai Eloheinu ve'ein zulato v'anachnu Yisrael amo. Apodenu miyad melachim adkenu agelech mikol hafritzim. Ha'el hanifanu mitzareinu. Meshlem gmul chazreinu. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לך אנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות או ספר למלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה זה אלי אנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Let's read together at the top of page 33 the words of the Hashkivenu in English. Help us, Adonai, to lie down in peace and awaken us again, our sovereign to life. Spread over us your shelter of peace. Guide us with your good counsel. Save us because of your mercy. Shield us from enemies and pestilence, from starvation, sword, and sorrow. Remove the evil forces that surround us. Shelter us in the shadow of your wings, O God, who watches over us and delivers us, our gracious and merciful ruler. Guard our coming and our going. Grant us life and peace now and always. Spread over us the shelter of your peace. Praised are you, Adonai, who spreads the shelter of peace over us, over all your people Israel, and over Jerusalem. Ushmod seitenu voheinu lechayim ushalom me'atzav ve'ad olam. Ufros aleinu sukat shlomecha. Baruch atah Adonai. הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. We rise together, page 34, as we offer the Vishamru. Vishamru v'nei Yisrael et ha-Shabbat לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. עידי עידי ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש. יתקדש ויתקדש שמי רבה ואלמד ירקרותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בת גלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ומעלמיה יתברך.
יתברך וישתבח, ויפעל ויתרומם וינשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לעילה, מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, נמירן בעלמה, ויאמרו אמן. We take a few moments of private meditation as we offer the words of the Amidah, pages 35 through 38, or take a few moments to meditate on the week that's passed, the Shabbat that we enter into. Say shalom imroma, uyase shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imeru amen. Yase shalom, shalom aleinu ve'akol Yisrael. Ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. We continue page 47.
ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שווה מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון. כהני שמיים וארץ, מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם, לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעון הברכות. אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה לעם מדושני עונג. זכר למעשה וראשית, אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך, ושמחנו בתורתך, ותהל ליבנו. לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, ינוחו בישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. יקדש יקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון ובמלכונכי לכבוד ישראל, מגלה וזמן קריב ימרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם ועמיה יתברך, וישתבח ויפאר ויפרם וינשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקדושה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא וימרו, אמן. תקבל צלחון וברכון דכל ישראל, קודם ובהון דבשמיא וימרו, אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו, amen. We invite those who are at home, if you have some grape juice or some wine, to grab them at this time as we join together in offering the Kiddush for Shabbat, page 49. Sabri Chavirai, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'ratzavanu, Shabbat kodsho be'ahava uvratzon hinchilanu, zikaron lema'aseh v'reshit, ki hu yom techila lemikrae kodesh, zecher letziat mitzrayim, ki vanu v'acharta ve'otanu kidashta mikol hamim, לשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת.
Continue with Aleinu, page 51. Aleinu לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונה. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובהי מרומים. ואלוהינו אינו עמד מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, ידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated. It's with great sadness this past week that our community lost Paul Klein, the father of Dana Klein and Blake Young. We wish the Klein family all the support that they need during this time. We also note the continuing shloshim for Slava Altshuler Slevin, the mother to Jill and David Cantor, Jill and David Cantor. Aubrey Garber Wasilewski, wife to Jed, mother to Isla, and daughter of Marianne and Steve Garber. Phyllis Podber, mother to Arnold and Barbara, Morris and Ann and Jacob. And Harold Vrono, father to Robin Torch, Chuck and Marcia Vrono, Don and Becky Vrono. We also note the yurtzites on this 28th of Tevet, to Mary Goldstein, mother to Philip and Susan, to Paula and to Jacob. Betty Steinwell Intro, mother to Jeannie Moret. Lazarus Levine, grandfather to Barry Prusen. Sylvia Mainzer, the mother to Hugh and Jill Mainzer. And Michael Weinberg, husband to Adele. And Carl, you had one as well? Ben Golden. He is your father. We pray that all these yurtzites will hold us as a source of strength. We also continue to mourn with those who come every morning and even evening to our prayer service, remembering Laura Chavinsky, Sandra Adair, Marvin Silverman, Jacob Doluboff, Jerry Kotler, Hank Oxman, Leslie Parker, David Carl Yarm, Bobby Lax, Rita Tuvlin, David Siegel, Marshall Moatar, Adrian Cohen, Al Filsuf, Kelly Inney, Saul Schenberg, Lowell Nuremberg, Al Bahar, Gloria Bahar, Sam Kaplan, Janice Gordon Sassine, Leon Stambler, Cookie Frank, Elliot Levitas, Richard Ander, Judge Melvin Grossman, Carol Deutsch, Barry Weiner, Sharon Hamburger. And if I've omitted any other names, please forgive me. But know that we continue to walk with you as you remember your loved ones, as we will join together with the words of the Mourner's Kaddish.
page 52. Yitgadal, v'yitgadash, shemei rabah, be'oma tivrak kirtei, v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yom the whole Beit Yisrael, v'agalav b'zman kariv v'yimru, Yehi shmei rabba mevorach, le'olam umei umaya. Yiparach, v'yishtabach, v'yimpa'ar, v'yitromam, v'yitnaseh, v'yitadar, v'yitaleh, v'yitalal, shmei rekudushav, brichu, le'elam yinkol, birchata, v'shirata, tush bechata, v'nechamata, Iran be'alma, v'yimru, amen. Amen. Yehi shmama rabba min shamaya, v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael, v'yimru, amen. Amen. Oseh shalom b'mamav, v'aseh shalom, leinu ve'al kol Yisrael, v'yimru, amen. Shabbat shalom, everybody. You may be seated. Thank you to Rabbi Bluston for leading us beautifully this evening. As always, to Damon Fanuni, thank you so much for keeping us online. Tomorrow morning, 9:30 in the morning, we'll be celebrating with the Kogan family as Gerald Kogan becomes a bar mitzvah. So we will look forward to having that wonderful experience with the family and the community. That begins at 9:30, 10:30, Torah study with Marty Cohen. And at 12:30, about 15 or 20 minutes after, with the conclusion of the service in here, we will have our Chodesh Tov service, a very special musical service featuring Bonnie Levine, who will be leading us in a wonderful, wonderful chant experience for us to really engage in the upcoming new month that we will be celebrating in the week to come. So that's going to be at the end, after services during Kiddush lunch. So you could grab a quick lunch. Feel free to join us in the Elman Chapel for that wonderful experience. So it's a busy day tomorrow. 5:45 is our online only Mincha, Mariv, and Havdalah service. I hope you'll join us for that. Sunday afternoon, we have a wonderful concert in this room in commemoration for the International Holocaust Remembrance Day. We have the Atlanta Chamber Players who will be performing a few pieces, including one that was written in one of the concentration camps by Jewish artists. So it's really going to be a powerful experience. So I hope that you'll come and be part of that. That's 3:00 in the afternoon. The experience is free. Donations are always appreciated, but there is no barrier to come. So we hope that you'll be with us for that. Lots of other stuff happening coming up. We have our Artists in Residence weekend in February. That includes a Friday night dinner, incredible Saturday morning service, and then a Saturday night concert down in Inman Park area, one of the homes, one of our congregants down there. So lots of information will be coming out. If you haven't seen it already, check the e-blast, check the website. Registration for the Friday night dinner is going to be open soon, so I hope you'll sign. Oh, actually, it is already open. So I hope you'll sign up and join us for dinner. Closes in 1 week, so you better get on there. Oh my gosh, okay, I'm way behind. It closes in 1 week, so it's been up, so make sure you get there. It's going to be a really wonderful weekend experience. And we're kind of in the zone, right? Tu B'Shvat is in the beginning of February, which means 30 days later is Purim, 30 days later is Passover, 50 days later is Shavuot, and then it's not that long later until high holidays. So it just kind of goes one after another, and boom, 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 boom. So we're in the zone, so be with us in this place, and we will manage it all together. So we look forward to Shabbat and the rest of it as we come to it. Yigdal, my friend? One with Yigdal. Page 53, Yigdal. יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא והנה את המציאותו אחד ואין יחיד כי ייחודו נעלם וגם אין סוף לאחדותו אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון ואין ראשית לראשיתו הינו אדון עולם וכל נוצר יורה גדולתו ומלכותו שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את תמונתו תורת אמת נתן לעמואל על יד נביאו נאמן ביתו
לא יחליף האל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו. צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו. גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרישתו. ישלח לקץ הימין משיחנו, לפתור מחכה קץ ישועתו. מתים יחיה אל ברוב חסדו, ברוך הדיית שם תהילתו. מתים יחיה אל ברוב חסדו, ברוך הדיית שם תהילתו. Shabbos. Shabbat shalom, Mama Jill. Good to see you. Shabbat shalom. Shabbat shalom, everyone. Jill, how Shabbos you from doing? Florida. Shabbat shalom, everybody. Shabbat shalom. It's a cute message from the frozen chosen in Minneapolis. Yeah, that's pretty good. Thank you. Good Shabbos, everybody. Good Good Shabbos, Good Rena. Shabbos. Shabbos, everyone. Shabbos, everybody. Stay warm up there. Brooke. Good Shabbos, Shabbat shalom. Always good to see you. Shabbat shalom to you. Shalom. Jill, Garm, Shabbat shalom. Good Shabbos, everybody. Yeah. Shabbat shalom, cones. Thank you. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Thank you very much. Hope to see most of you in the morning. I'll be at the shul.